friends, welcome to Ramskitchen. ఈ రోజు ఓట్స్ ఇడ్లీ ఎలా చేస్తారో చెప్పబోతున్నాను. ఇది చాలా హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ. సో దీన్ని ఎలా చేస్తారో చూసే ముందు మీ అందరికీ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్. మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. అలానే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి. అలా క్లిక్ చేసినట్టయితే నేను అప్లోడ్ చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ లాగా వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఓట్స్ ఇడ్లీ ఎలా చేస్తారో చూసేద్దామా. లెట్స్ గో. ముందుగా మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులోకి 1 కప్ ఓట్స్ని యాడ్ చేసుకొని ఫైన్ పౌడర్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోండి. ఇలా ఫైన్ పౌడర్ లాగా చేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 1 టీ స్పూన్ ఆవాలు, 1 టీ స్పూన్ శనగపప్పు, 1 టీ స్పూన్ మినపప్పుని యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోండి ఒక 1 మినిట్. ఇలా 1 మినిట్ ఫ్రై చేసేసుకున్నాక ఇందులోకి చిన్నగా కట్ చేసుకున్న కాజూస్, చిన్నగా కట్ చేసుకున్న గ్రీన్ చిల్లీస్ అండ్ కొద్దిగా ఇంగువని యాడ్ చేసుకొని ఒక 1 మినిట్ ఫ్రై చేసేసుకోండి. కర్రేపాకు, 1/2 టీ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, 1 టీ స్పూన్ బ్లాక్ పెప్పర్ని యాడ్ చేసుకొని ఒక 1 మినిట్ ఫ్రై చేసేసుకోండి. ఇలా 1 మినిట్ ఫ్రై చేసేసుకున్నాక ఇందులోకి 1/2 కప్ రవ్వని యాడ్ చేసుకొని ఒక 2 to 3 మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్ మీద ఫ్రై చేసేసుకోండి. ఇలా 2 to 3 మినిట్స్ ఫ్రై చేసేసుకున్నాక 1 కప్ ఓట్స్ ఫ్లోర్ని యాడ్ చేసుకొని ఒక 2 to 3 మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్ మీద ఫ్రై చేసేసుకోండి. ఇలా ఫ్రై చేసేసుకున్నాక ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని చల్లారబెట్టుకోండి. చల్లారాక ఇందులోకి 1/2 కప్ పెరుగు అండ్ కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసేసుకోండి. ఇలా మిక్స్ చేసేసుకున్నాక సన్నగా తరిమిన క్యారెట్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి. కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని ఇడ్లీ కన్సిస్టెన్సీ లాగా ప్రిపేర్ చేసేసుకోండి. ఇలా మిక్స్ చేసేసుకున్నాక ఒక 5 to 10 మినిట్స్ పక్కన పెట్టేసుకోండి. అంతసేపు మన ఇడ్లీ ప్లేట్స్కి ఆయిల్ రాసేసుకొని పెట్టేసుకుందాము. ఇలా రాసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు ఇందులోకి 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్, 1/2 టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసేసుకోండి. ఇడ్లీ ప్లేట్లను తీసుకొని ఇంతకుముందు మిక్స్ చేసుకున్న ఓట్స్ బ్యాటర్ని ఒక్కొక్క గుంతలోకి నింపేసుకోండి.
ఇలా నింపేసుకున్నాక ఇప్పుడు నేను రైస్ కుక్కర్లోకి పెట్టేసుకున్నాను. ఈ రైస్ కుక్కర్లోకి 1 కప్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని ఇడ్లీ స్టాండ్ని పెట్టేసుకొని ఒక 50 మినిట్స్ స్టీమ్ మీద కుక్ చేసేసుకోండి. మీకు కావాలంటే ఇడ్లీ కుక్కర్లో కూడా చేసుకోవచ్చు స్టవ్ మీద. ఒక 50 మినిట్స్ తర్వాత మన ఇడ్లీలు రెడీ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకొని మీకు నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసేసుకోండి. ఇప్పుడు మన హెల్దీ అండ్ టేస్టీ ఓట్స్ ఇడ్లీ రెడీ అయిపోయాయి. ఓట్స్ ఇడ్లీ ఎలా ప్రిపేర్ చేశానో చూసారా? మీకు నచ్చితే కనుక తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో ఎలా ఉందనేది చెప్పండి. ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. బాయ్ బాయ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.